Testing. Perfect. Remove this one. Yes. No, this is one. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك
وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادهم من البلاء أكلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها. ومثالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك. وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري،
وفكني من شدي وثاقتي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك، هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من البلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدتي. فلئن شيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك
فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وذاق طعم عذابها بمعصيتي، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي، وهو يذج إليك ضجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك. أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك. أم كيف يحرقها لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه. أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه. أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه. أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب. أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنجلته أو إحسان فضلته أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات في الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نشيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك
وجد لي بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وعقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطعوا من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي أنت أحلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. नौहा था ये ज़ैनब का कैद हो के जाती हूँ, नौहा था ये ज़ैनब का
कैद हो के जाती हूँ, लुट गई मेरी दुनिया, कैद हो के जाती हूँ। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। कोई भी नहीं अपना, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। इब्ने साक़िए कौसर, दोनों हाथ कटवा कर। इब्ने साक़िए कौसर, दोनों हाथ कटवा कर। सो गए लबे दरिया, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। जलती रेत पर असगर, कैसे नींद आएगी। जलती रेत पर असगर, कैसे नींद आएगी। तप रहा है रन सारा, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। सदके तुम पे माँ जाई, मेरे बेकफन भाई। सदके तुम पे माँ जाई, मेरे बेकफन भाई। कैसे चैन आएगा, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। खाए है तमाचे भी, तश्न लब सकीना ने। खाए है तमाचे भी, तश्न लब सकीना ने। कैसे ले चलूं उसको, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। जब से जल गए खैमे,
सहम है बच्चे जब से जल गए खैमे सहम है बच्चे जुल्म करते हैं अदा कैद हो के जाती हूँ नौहा था ये ज़ैनब का कैद हो के जाती हूँ अल-फातिहा। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु फातिहा। رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا غريب
الغرباء يا مظلوم كربلاء السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على ساكن كربلاء فيا ليتنا ثم يا ليتنا وكنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وآمنا به نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد Second of your loudest salawat to gain the happiness and the pleasure of Mawlati Sayyidati Nisa al-Alameen Fatimah al-Zahra alayha as-salam. Allahumma salli ala Allah Azza wa Jal outlines the characteristics of Islam as a way of life through mercy. And you notice that within the Sharia, every aspect of the deen is built around the concept of mercy, in the sense that those things within the Sharia that are halal out of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sense that they're there for the benefit of man, spiritual benefit as well as physical benefit. And if you're to look at those things that are haram within the Sharia, you would find the wisdom behind their prohibition is that they are harmful either to the body, harmful to the soul, or harmful for both. And you notice that this prohibition in itself, for man not to indulge in that which is harmful to the core of his existence, is a manifestation of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in itself. Even if you were to look at fiqh jurisprudence as pure jurisprudence, and you were to make a list of those things that are halal and compare it to the list of things that Sharia has made haram, you would find that which is halal to be greater than that which is haram. Jarribu, try from the hadith or from the books of fiqh and try to outline. You open, for example, khasatan Babu Tijara. For example, the chapter of trade, the chapter of earning income. You look at all the professions which are halal compared to those professions that are not halal. That which is halal is greater and outnumbers that which is prohibited. You look at, for example, the type of foods which are permissible to consume.
Make a list of those and compare it to the foods that is not permissible to consume. You find that those that are permissible by far outnumber those that are prohibited. Sometimes the problem with man is that he leaves all those million things that are permissible and he concentrates on that 1, 2, or 3 that is not permissible. What is the problem with Bani Adam? You find that there is not a single thing within the Sharia that has been made haram, except that there is a halal alternative towards it. Everything and anything within the Sharia. And this, if you're to sit down and you are to test, truly, you find the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala within the Sharia itself. Open either the Risala Amaliya, or you even go back to the books of hadith like Wasa'il Shia, and chapter you make a list of that which is permissible against that which is non-permissible. You find this outweighs that. There is not a single act that is prohibited by Allah subhanahu wa ta'ala within the Quran, except that He has opened the door for 5, 10, 20, 50 other avenues to replace this which is halal. Hi, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, which is manifest through the Sharia, through fiqh or jurisprudence. And then you find the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala manifested within a belief system, and within that belief system you have the mercy manifested within the person who is appointed to convey the deen. The Lord is merciful, the deen is merciful, and the one appointed to convey the message of the merciful is also merciful. Hence, Allah subhanahu wa ta'ala says in regards to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya Rasulullah, we did not send you except as a mercy towards mankind. When the Rasulullah is to be portrayed, or if you were to identify the Holy Prophet, you were to introduce the Holy Prophet to someone. This verse of the Quran makes it clear the basis of introducing the Prophet and the basis of recognizing the Prophet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. As a mercy, trademark characteristic of Rasulullah and of Islam. Have you seen in the history of mankind such that Nabi like the Nabi in his akhlaq? And this is a story perhaps or an incident that you are all aware of. Lady from Bani Israel who was a resident of Mecca or Medina, and every time Rasulullah would pass by her house, the historians mention she would throw garbage on the Holy Prophet. Tara, garbage in that day was not garbage like today, where you nicely, neatly recycle, have your separations of recycle, and what is compost is nicely put, and everything else separate. La, at that time, garbage, yani, they would throw the intestine of sheep. They would throw blood, rotten food, leftover peels, everything mixed together, and she would throw it on Rasulullah. Not a single day Rasulullah passed her house, except that she threw this najasat on him. Can you imagine the filth of this? You know, sometimes when we read through history, we got to live through history and apply through it. Apply it on our own lives, which is why
Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraja. In one of his sermons or in one of his sayings towards his children, he says, it is as if I have lived with the people of the past. This in itself is a lesson for us to live through history and apply it. Entum sawiru, imagine you're going to Walmart. And as you're walking into Walmart, somebody throws a banana peel on you. You get offended. What would your reaction be? Ya Rasul Allah. In the city, in front of everyone, person would get offended, person would get upset, person would get aggressive, person would hurl back an insult. You're going to Walmart, into Rajul Muhtaram, the person who's respected in the community, person who has self-respect. Somebody was to fling this to you. Fling garbage on you. Somebody was to walk by and pour a cup of tea just on your car, just like that, to insult you. How would your reaction be? And this is to an immaterial possession. This is Rasul Allah. Intestines of sheep and camel and all of the filth. She would literally pour it on him. This is Rasulullah in the street in front of everyone. In front of everyone. Not once did he raise his voice towards her in that my honor or my self-respect or the fact that I'm from the tribe of Bani Hashim. Abadan la. He never said, I'm the Prophet of Allah. How dare you humiliate me in this way? If you humiliate me, who else will listen to my message? Abadan. Prophet was silent. Never hurled an insult towards her. Such that the historians mention that one day he passed by the house, she didn't throw garbage on him. Historians mention Rasulullah knocked on the door. This lady was sick. Rasulullah went inside. The lady said to him, "Oh Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraja." She took Rasulullah's name. She called out to Rasulullah by name. She said, "What a cowardly person you are." Ajib. Rasulullah just knocked on the door, come inside. He's not said anything. She said, "What a cowardly person you are." Said, "Why?" He said, "You have come to take your revenge on me when I'm sick and weak in my bed." Look at her. Even her dhan was su'ud dhan. Even at that point, the negativity that was in her mind, the filth that was in her mind, that she couldn't even assume good about anyone anymore, even about Rasulullah. This is how the people of that time were. No one thought good of anyone else. And no one felt shame or no one felt guilty when they did evil on others. The conscience didn't exist. She came to Rasulullah came to her, she lashed out on the Holy Prophet. Rasulullah said to her, "I haven't come to mock you, neither have I come to insult you." You know, they say one of the most captivating things of the Holy Prophet was his smile. His smile was absolutely captivating. And there was calm and there was comfort in it. So he smiled at her and he said to her, "O lady, I have not come to mock you, neither have I come to take your revenge. Every day I walk past your house, you throw garbage on me. Today you didn't throw garbage. I wondered, is something wrong with this lady? So I came to ask if you are okay and if you need anything from me." On the mercy and the akhlaq of Rasulullah, she said, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh."
اللهم صل على محمد وعلى محمد. The spread of this deen has been based on love and mercy and not on war and arms and coercion. This Rasulullah, Allah Azza wa Jal says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. If you are to understand Rasulullah as a manifestation of the rahmah of Allah, then you come and you see what Rasulullah says. Husaynu minni wa ana min al-Husayn. Hussein is from me and I am from Hussein. Hussein, Ya Ali. Hussein is from me. Rasulullah is declaring Hussein is from me. Allah is saying Rasulullah is a mercy to mankind. Rasulullah is saying Hussein is from me. Yani, this mercy towards mankind which I am. Know that Hussein is a mercy to mankind. Zindabad. Zindabad. Ya Ali. Sayyid al-Shuhada, mercy towards mankind. And if we understand this, that Imam al-Hussein is the mercy of Allah on earth, Rahmatullahil wasi'ah. And in the beginning of Dua Kumail, what did we recite? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Ya Allah, I ask you by your mercy that encompasses everything. You didn't understand. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Ya Allah, I ask you by the mercy that encompasses everything. The first line of Dua Kumail is actually a wasila. Allahumma inni as'aluka bi ba'il wasila. In Arabic grammar they say, Ya Allah, I am asking you by the sake of your mercy, by the wasila of your mercy that encompasses everything. And Rasulullah says in regards to Imam al-Hussein, Rahmatullahil wasi'ah. Beginning of Dua Kumail, if you recite it with ma'rifah, first thing you are saying, Ya Allah, I ask you by Hussein ibn Ali alayhi salam. You're referring to Imam al-Hussein by his sifat. Shufu, nothing in this deen is by coincidence. That Dua Kumail is mustahab on Thursday, and at the same time ziyarat of Imam al-Hussein is also mustahab on Thursday. Everything is a measure. And know that this Dua Kumail, which was made public by Amirul Mu'mineen alayhi salam, Amirul Mu'mineen gave this dua to raise a nation, an ummah that would have ma'rifah, an ummah that would be from the Ansar of Imam al-Hussein. And this Dua Kumail was a gift to make people from the Ansar of Sayyid al-Shuhada. Look at every faqara, every line inside of Dua Kumail points you towards this. You will see in a very clear manner. And this Rahmatullah al-Wasi'ah includes Rasulullah as well. In any case, if you understand this, and you understand this reality, then you don't begin to doubt hadith that say if you cry for Imam al-Hussein, you get a house in Jannah. Or if you go for the ziyarah of Imam al-Hussein, it's 1,000 Hajj and 1,000 Umrah. You don't doubt this anymore. And if you understand the matan of the hadith, aslan the sanad has no need of an i'tibar. The validity of the hadith is independent of the sanad, as all the ulama within the madhab attest. Because the matan is enough in its understanding. The mercy of Imam al-Hussein. And entum mu'mineen.
You leave your families, you leave your houses after a long and a hard day of work to come and honor Imam al-Hussein. This Mawla who is Kareem and this Mawla who is merciful, Rahmatullahi al-Wasi'ah. How do you think he deals with you? Let me give you an example. In the seerah of Imam al-Hussein, it is mentioned, at one time, Sayyid al-Shuhada was walking past a garden. Zahiran, as this was in the city of Medina, he was walking past the garden and he saw a young slave boy who was sitting by a tree and he was eating a piece of bread. Every time the boy took a piece of bread and ate one, he took a piece of the bread and he threw it down. Next to the young boy, there was a dog, ajallakumullah. There was a dog that was sitting there. So he would take a piece of bread, he would eat one, take a piece of bread, and he would throw another one for the dog. So for every piece of bread he ate, he fed one piece to the dog. Sayyid al-Shuhada saw this. So he went up to the boy. He said to him, "Oh boy, what are you doing? Why is it that you eat one piece and you throw one piece for the dog?" Imam al-Hussein, alimul ghaybi wa shahada. But the question is for us to know. He asks him, "Why do you act in this way?" The young boy says to him, "Yabna Rasulullah, this one bread is my earning after a hard work's day. So when I came to the garden, this is the garden of my master. When I came to eat my bread, my hard-earned living, I decided, let me sit in the garden and let me eat. As I was consuming my food, the stray dog walked and sat next to me and it looked at me." He says to Imam al-Hussein, "I felt ashamed that I will eat while this dog watches me hungry. So out of mercy, I gave to him." Imam al-Hussein, out of this act of kindness that this child or this boy performed towards a dog, Imam al-Hussein says, "And for your act of mercy or generosity towards the dog, I shall speak to your master, I liberate you, I buy the entire garden from the owner and I gift it to you as a free man from today." Sayyid al-Shuhada, he saw an act of generosity, an act of mercy, and he liberated this man in the dunya as well as in the akhirah. For then, how does Imam al-Hussein reward somebody who has come to keep his dhikr alive? Somebody who has come to weep tears over the tragedy of his daughters and his women. Rahmatullahi al-Wasi'ah. Imam al-Hussein. These are the doors of mercy that are wide open, and the months of mercy that we seek proximity to Allah through Sayyid al-Shuhada. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. 15th of Shahr Muharram. And according to some historians, 16th of Shahr Muharram, Ahlul Bayt left the city of Kufa to go towards Sham as prisoners. And they reached Sham on the 1st of Shahr Safar. The Maqtal mentions the tragedies of Sham Ghariban, Sham Ghariban. As the tents of the women were burnt, and they spent the entire night, they spent
the entire night under the open sky. On the 11th of Shahr Muharram, as the women were tied with ropes and made into prisoners leaving from Karbala to Kufa, Umar ibn Sa'ad al-La'in says, take the women of Ahlul Bayt through the Maidan. Let their hearts ache more as they see the decapitated and the mutilated bodies of their loved ones. The narrations mention that when the women showed the body of Imam al-Hussein trampled by horses, a body without a head covered in blood and the narrations mention that all the ladies threw themselves around the body of Imam al-Hussein. But there was this one young woman by the name of Sukaina, the daughter of Imam al-Hussein. She threw herself on the body of Aba Abdullah. She began to weep and cry. She says, oh my father, what did they leave? What did they leave from your body for us to recognize? Oh my father, how difficult is it for us to leave you in Karbala in this manner without a burial? The winds blow over your body. Oh my father, who is there to protect us from the enemies, the likes of Shimar and Umar ibn Sa'ad. The narrations mention that Sayyidah Sukaina wept and wept. Shimar al-La'in said, get all the women onto camels so we can go towards Kufa. Get all the women on the camel so we can get paid in gold and silver for killing Hussein ibn Ali. As he said this, Sukaina alayhi salam was on the body of Imam al-Hussein. She would not move. Shimar al-Lain would shout at her on her face saying, get back onto the camel so that we can get paid in Kufa. Sayyidah Sukaina would not move from the body of Imam al-Hussein. She held on to the broken bones on the feet of Imam al-Hussein. So Umar ibn Sa'ad said, she is the beloved one of Hussein. She shall not separate from the body. So Shimar al-La'in said, I can make her leave the body of her father. How they said? Shimar said, whip Sukaina. Whip her until she leaves the body of her father. The Maktal mentions that twice Shimar al-La'in whipped Sukaina across the back. Allah, Allah. The Maktal mentions that when he whipped Sukaina, she cried out, Ya Fatima, oh my grandmother Fatima, as if to remember the whips of Fatima alayhi salam on the day of Saqifa. O women of Ahlul Bayt, O women of Ahlul Bayt, had Fatima not been whipped on the day of Saqifa, Zainab and Sukaina would not have been whipped in Karbala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah. Matam Hussein.
वालिया कलमा 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 वालिया तेरे बातों तेरिया बहनों लोकां कैदी बना लिया कलमा वालिया कलमा वालिया कलमा वालिया कलमा वालिया तेरे बातों तेरिया बहनों लोकां कैदी बना लिया कलमा वालिया कलमा वालिया कलमा वालिया कलमा वालिया तेरे बातों तेरिया बहनों लोकां कैदी बना लिया कलमा वालिया 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 की सुनावा हाल अपना जुल्म ऐसा सी होया मैनू भुल गई सीरीदा मेरे सामने वीर हुसैन दा सर कालिम नेज़े ते चालिया कलमा वालिया कलमा वालिया कलमा वालिया कलमा वालिया या हुसैन या हुसैन या हुसैन सब मिलके या हुसैन 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 तुझी शाम में गरीबा में ये जना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम में ये जना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम में गरीबा में ये जना की सदा मेरा कोई बीबी को पुरसा दे गूंजती शाम में गरीबा में ये जना की सदा मेरा कोई ना रहा आसर जिसके बगैर छोड़ के आई थी वह आसर जिसके बगैर छोड़ के आई थी वतन मेरे पर देखा जिसे मन बनाया में लब दरिया मेरे गाजी के हुए बाज जुदा मेरा कोई ना रहा जियो सैदा के आजादारो जियो
ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम में गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा आसरे जिसके बगैर छोड़ के आई थी वतन आसरे जिसके बगैर छोड़ के आई थी वतन मेरे पर्दे का जिसे मान बनाया जामे लबे दरिया मेरे गाजी के हुए बाज जुदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा वो जो 18 बरस नूर हिजाबो मेरा गार वो जो 18 बरस नूर हिजाबो मेरा गार लौट के आऊंगा मैं जिसने था सुगरा से कहा हाय बरछी से कलेजा मेरा अकबर का छेदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा मेरे मौला के ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा वो जो 18 बरस नूर हिजाबो मेरा गाज वो जो 18 बरस नूर हिजाबो मेरा गाज लौट के आऊंगा मैं जिसने था सुगरा से कहा हाय बरछी से कलेजा मेरा अकबर का छेदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा मेरा गाजी भी गया कासिम अकबर भी गए मेरा गाजी भी गया कासिम अकबर भी गए पुरसा मेहमान भी गया इब्ने मज़ाहिर भी गए किसको गुर्बत में सदा दूं करबला ये तो बता मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा मेरा कोई ना रहा मेरा गाजी भी गया कासिम अकबर भी गए मेरा गाजी भी गया कासिम अकबर भी गए पुरसा मेहमान भी गया इब्ने मज़ाहिर भी गए किसको गुर्बत में सदा दूं करबला ये तो बता
मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा मान मक्तल में जिसे दुल्हा बना कर भेजा मान मक्तल में जिसे दुल्हा बना कर भेजा मेरा कासिम का बदन दश्त में पामाल हुआ माल को ले हुए रोती हुई लाशें पे कहा मेरा कोई ना रहा जितनी शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा मान मक्तल में जिसे दुल्हा बना कर भेजा मान मक्तल में जिसे दुल्हा बना कर भेजा मेरा कासिम का बदन दश्त में पामाल हुआ बाल खोले हुए रोती हुई लाशें पे कहा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा वो सकीना के जिसे प्यार था बाबा से बड़ा वो सकीना के जिसे प्यार था बाबा से बड़ा याद बाबा के मिली जिसको तमाचों की सजा याद बाबा के मिली जिसको तमाचों की सजा पर जो जालिम ने उतारे तूने आंखों से बाहर मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैनब की सदा मेरा कोई ना रहा Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. متوجه زيارتي وعارفة